Hello friends, welcome to this episode of Being Sahaja Yogi. I'm Aparna Ganguly from Kolkata. I'm a Sahaja Yogini. और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री सुधांशु शेखर जी फ्रॉम रांची. ही इज ऑल्सो सहज योगी. सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो जी नमस्ते. हाँ, तो एक्चुअली हमारे शो में हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपका आध्यात्मिक पथ में आप चलना शुरू किए. ओके, हाउ यू एम्बार्क्ड ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, फॉलोड बाय किस प्रकार से आप सहज योग में आए, एंड सहज योग में रहते हुए आपका फेथ जो है वो किस प्रकार से एस्टैब्लिश हुआ. बस यही है हमारी ख्वाहिश, यही हम जानना चाहते हैं. ओवर टू यू. अब आप अब थोड़ा इंट्रोड्यूस करिएगा, फिर अपना जो नरेशन है अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ प्लीज हमें बताइएगा. थैंक यू. प्लीज टेक ओवर. बहुत बहुत धन्यवाद. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये आपने मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी को जो सहज योग से जुड़ा हुआ है वो आपके साथ साझा कर पाऊँ. मेरा नाम सुधांशु है, जैसा कि दीदी ने बताया. मैं एक सहायक प्राध्यापक हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मेरा जो बेसिक टीचिंग है और रिसर्च है वो भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ है. मैं यहाँ पे रांची में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मैं उसी से जुड़ा हुआ हूँ. मेरी जो सहज की जर्नी है वो 2009 में शुरू हुई, जब मैं स्टूडेंट था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में. और मैं एक बात अगर कहूँ कि 2009 मेरे लिए it has been truly a significant year, not for the fact that I achieved something which is very material, for the fact that I got something like Sahaja Yoga. I was introduced to Sahaja Yoga through my supervisor, who is my guide and guardian. He is Professor P.K.S. Pandey. He is a retired professor of linguistics from the Jawaharlal Nehru University. So what happened is that I used to stay in JNU in one of the hostels, Kaveri Hostel, and I met my supervisor after finishing my MA. I tried to join PhD, and then I met Professor Pandey for asking him and seeking his permission and my wish that if I could work with him. So then I came in contact with Professor Pandey, and then we started talking about various things. And one day he told me that, Shekhar, you should do Sahaja Yoga. You should try to come to Sahaja Yoga. To my utter ignorance, you can call it, I told sir that, sir, I practice yoga, I do pranayam and other stuffs. And then sir took a pause, I think, because Sahaja Yoga, you cannot impose things. So to his greatness, he didn't enforce anything on me. Then there was a gap, and I told him that I practice pranayam and I do stuffs like that because I have to keep my weight under tab and control. So after 2-3 months later, he again told me to meet him in his office. And in his office, he used to keep Shri Mataji's picture, Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi's picture. And I used to think that Shri Mataji is Sir's mother. Actually, she's our and everyone's mother, but then I thought she's Sir's biological mother. So I used to look at her picture, and then I thought that, okay, she is Sir's mother. But one day I went to his office to seek some guidance for my initial stage of my research. And then I asked him that, who is she, sir? Then he told she's Nirmala Devi, and she's the one who has started the Sahaja Yoga. So I told, okay. So I could understand that, okay, what I was doing was this yoga, but then Sahaja Yoga might be different. And I had no idea that what actually Sahaja Yoga was all about. Then sir told me that if you are interested, you can come along with me. Then it was like a great privilege for me, because sir is not only a good teacher and academician, world known, but he's very good human being. So he used to inspire me a lot. And one of Sahaja Yoga was the fact that somebody who you adore and seek inspiration from is part of Sahaja Yoga. So actually my way of Sahaja Yoga
was maneuvered from these facts that, okay, somebody like Professor Pandey was part of Sahaja Yoga, and I knew Mrs. Pandey also, my supervisor's wife, and she was like my mother in Delhi, because I was a very domesticated child, and then directly I had gone to Delhi, and I had these I have restricted mobility, so I was very domesticated and pampered, and extra I used to get extra attention because of these things, and I had ventured into my academic journey. So these two people were like somebody who I used to meet, and they used to like invite me to their home. So sir told me that, okay, let us go to Sahaj Yoga. And then while we were going in his car, then he told about Shri Mataji and self-realization. I remember that day we went there. It was Sunday, uh, near the Kutub institutional area. There is Sahaj Ka Center. So I went there, and I was completely unaware that what is going to happen, and I had no predetermined thoughts about Sahaj Yoga. So I was completely like a plain slate, waiting to be written something on this. And if I could connect this with my background, I was not a very religious guy. Spiritualism, I didn't know what actually it was before joining Sahaj Yoga. And I had this idea of doing fast, that if you have to get connected to the divine, you have to like push yourself, and you have to give yourself some discomfort, maybe through fasting, or maybe maneuvering through the stairs to reach the temple or the gurudwara or the mosque. So these were the basic ideas of religion that I had. But I used to believe that all religions are fine, but then I used to practice, and then I used to fast also. But I was not very religious in all these things. So, but I had many questions. I was full of questions, very inquisitive, but there were no answers, and uh, I didn't know who to ask, and where to start from. And uh, I can completely confess this fact that I was not very original at that point of time. I used to think that if I ask, then people will think that, okay, this guy doesn't know these things. So these oceans of questions, emotions, confusions, chaos, the idea of facing the world with competition, being a youth looking for jobs, these all emotions and turmoils. These all were there in the simmering situation in my mind. And then suddenly the gates of Sahaj Yoga automatically got opened for me. So I remember that I got self-realization, and as self-realization is that it happens like the blooming of the flower. Nobody imposes anything, nor you have to tell that you felt the cool breeze, or you have to tell that you were like, you don't have to make anything. It just happens like something which is very fundamental to our existence. And it happened with me. But I was confused, to tell you the truth, because questioning, I think, uh, gives you a ticket to be a modern, and I also suffered from that. So I had lots many questions, but I felt that, okay, something has happened with me, but I couldn't concretize it, nor I could verbalize it to myself. So sir asked me that how was your experience. So I told him that it was wonderful, and I loved that experience. And I told sir that whenever you go, sir, I would like to come along with you. Sir was very generous in taking me, and then he took me to the center. And then after 6 months, I think I went to the main center where Shri Mataji's shrine is there. Uh, so I went there, and then there was puja. So I could feel these vibrations. I started meditating, and I was part of a hostel and commune living in a hostel. So my roommate, he was very religious, more religious than me, and he used to keep lots of vrats. And then, as in Sahaj Yoga, we take bandhan, and we do these things like foot soak. So I started doing along with one of my seniors. I would like to take his name, Mahesh M. He was from Kerala, so he also went along with me. So we started doing this in my room. So my
roommate used to get up late, around 10 o'clock, which is normal in hostel life because one has to finish the assignment in the 11th hour and you have to get like you have to push yourself till 4 o'clock in the morning. So what we decided, me and Mahesh, my senior and my very good friend, that we will do these things in the morning. So my roommate, he used to peep through the quilt and feel that what these guys are doing. So he used to ask me that, what are you doing? So I told him, this is Sahaja Yoga, you should do. And it is really wonderful. But he couldn't believe this. So once I sat with him and I tried to take him to Sahaja Yoga, but then I think he had some different spiritual path. So though he didn't come to Sahaja Yoga, now still we are friends. His wife, through my wife, joined Sahaja Yoga, but that guy is, I think, his time is going to come to join Sahaja Yoga. And Sahaja Yoga, basically, nobody can take you to the gate of Sahaja Yoga. It is your destiny, it is your journey, and I think it is just a blessings that it just happens. Okay, so this happened, and then I started my journey. Uh, and there were lots of changes that happened organically, nobody forced. So and in a student's life, you try to be very smart, sophisticated, and you try to become non-authentic, which is very common. So you believe and you try to show that you know things, you don't ask very fundamental questions in the classroom. Basically you try to prove yourself, and that had happened with me also. But after doing Sahaja Yoga, somehow these things started leaving me. Uh, Still my journey is on. I think I have miles to go. And the best part of Sahaja Yoga is that you can never tell, I think never that day will come that you will tell that, here I am complete Sahaja Yogi. I think that would be the end of being Sahaja Yogi. So the mystery of Sahaja Yoga always interested me. I used to listen to Sri Mataji's speech. I couldn't understand anything. Then I used to discuss with my supervisor, Professor Pandey. He used to tell me. Then I used to think, okay, these things have been told. The same audio I listen it now, find something new. I find something that interests me, and something which I think I never thought of. तो ये जो मेरी पूरी जो जर्नी रही, उसमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, प्रॉब्लम्स नहीं आए, चैलेंजेस नहीं आए, इमोशनल टर्मोइल नहीं आया. बट यू कैन इमेजिन कि एक यूथ जो अपने घर से दिल्ली गया हो और challenges आए, but through Sahaj Yoga, as Shri Mataji herself says, that without balance you cannot ascend, even spiritually and even in physics. A plane with single wing cannot take a flight, right? So I think helped me grow as a student, और इन सब चीजों ने मुझे बहुत मदद करा. और सहज योग में जैसा कहते हैं कि बैलेंस जरूरी है. For earlier, balance meant that if you want a good job, you get a good job. These things used to look like a balance, and whatever you wish to have in your life actually meant balance for me. But after coming to Sahaj Yoga, these things become insignificant, in the sense that these things don't bring much pleasure nor much pain in life. Of course, I get affected if these things happen, but not the way I used to. मैं एक आपको अपना एनेक्डोट बताऊंगा कि मैं ऐसा इंसान था कि मेरी अगर फेवरेट पेन खो जाए तो मैं एक दिन डिनर नहीं करता था. But then these habits completely disappeared from my personality, and I had to do nothing apart from meditating in Sahaja Yoga and apart from listening to the divine speech of Sri Mataji. These things kept on happening. What changes happened in me? Academically, it was very beneficial. I am not claiming that I have achieved Himalayan heights, nor my wish is there. But I think gradually what happened is that I tried to stick to knowledge which I could have an access. And then the idea of being satisfied in what is your ability and what you can
achieve, not going into this mad race. So these things happened, and I, sir was one, sir and ma'am, Professor Pandey's wife, Kiran ma'am, they were, and few of the friends from Sahaja Yoga. And I would also like to add this very strong footnote here that when you join Sahaja Yoga, you get a family which helps you unconditionally. And the love and the warmth that you get, it is completely out of the world. And I mean it. Anybody who joins Sahaja Yoga can feel, and this is beyond beyond words. In Ranchi, there is a Sahaja Yoga ka group. I have seen people coming and telling that if somebody needs any help, for example, somebody was in, I think during the lockdown, one of the babies, it was in ICU after its birth, and Sahaj Yogis from Delhi, they've made a beeline for help. In modern society, in modern life, unconditional support and love, if it has to be found, it is only, I think, in the realm of Sahaj Yoga. And I really mean it based on my 11 years of experience. So these things happened, and then Professor Pandey sir जो हैं वो मेरे सुपरवाइजर हैं. मैं अभी PhD अपनी करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि JNU को बहुत मॉडर्न मानते हैं और लोग कहते हैं ऐसा कि वहाँ पे शायद पूजा पाठ ना होता हो. But I am one of the examples. I practice all my religious beliefs, and we had sessions of Sahaja Yoga in JNU. So getting Professor Pandey in JNU is something like वो जो एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. तो प्रोफेसर पांडे ने जो है मेरे लिए सहज योग का मार्ग बताया, और मुझे लगता है कि इस जीवन में मेरे लिए सबसे सुंदर चीजों में से एक, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई है, वो है सहज योगा. और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि 2013 में मेरा जॉब हो गया. सो I work here in Brambe, which is suburban area, almost 30 kilometers away from the main city. So for 2 years, I couldn't go to the center, and I used to meditate Sahaj Yoga, but then because of my restricted mobility, I'm unable to use public transport. Then with Mother's Grace, I purchased a car, which I drive myself, all Mother's Grace. And then I started going to the center. So I think that see, any job that you are doing, any profession that you are attached with, आप कुछ भी करते हैं, बिजनेस कर रहे हो या आप किसी प्रोफेशन में हो, I think one of the fundamental things that you need is to stay in balance, and that helps you immensely beyond words to go further. So being a teacher, I think Sahaja Yoga has helped me immensely for too many things, because see, what I do is I teach, and teaching is a very complex and dialogic engagement with lots of students who will write the future of the country in coming 10 years. So what I teach may look insignificant right now, but I personally feel, not only me, but the whole battery of teachers who are working day and night, what we are doing now will have the fruits down the line 5 years, 7 years. So I think that Sahaja Yoga has helped me immensely, being in my journey, becoming a better teacher. I'm not claiming at all that I'm a better teacher or good teacher, but of course, what I was, I have improved. And the idea of Sahaja Yoga also has helped me, because Sahaja Yoga is the only way where you can understand yourself and the union with the divine. And I think all understandings of the world comes to an end if you cannot understand yourself. When I mean self, self is not this physical body which looks, but the self that that is inside us, our conscience, our credibility, our morbidity, our credo, our righteousness, our core values. So these things are all there. So Sahaja Yoga has helped me, and I'm truly blessed that I could come to Sahaja Yoga. And
Sahaj Yoga has, um, if I could just point out this, if Didi allows me to use 2 more minutes. Uh, so Sahaj Yoga, see, what problem I find with modern society and the life that we have been exposed to is that we take everything for granted. We think that, okay, I am doing this and I will make best out of it. So Sahaj Yoga brings this idea of mystery in life, which I find very interesting. Uh, and then Sahaj Yoga has also helped me in understanding that all these religions that we call as Islam or Christianity or any religion for that matter, they are all attached with the core value, which is of love, humility, righteousness, affection, which is missing in the current world. So Sahaj Yoga has also helped me in understanding the integrationist approach in everything. For example, in education, in my life. So somehow I have shedded this idea of hierarchy, that this religion is good or that religion is bad. I am a teacher, so I'm at the upper level of knowledge, and the students are at the lower level of knowledge. For example, in my personal life, my wife, since she's a woman, she has no stake in my major decision making. My younger brother, since by default he is younger to me, he cannot say something. So this idea of integration not only helped me in spiritual accent, but also in my personal life. So what I want to punctuate here is that Sahaj Yoga not only opens the door of spiritual path, it also connects your life, your journey with all these ideas which are actually very important in our day-to-day practical life. Okay, so these things, मुझे ये सारी चीजें कहनी थी. I wanted to make it bilingual. मैं इसको द्विभाषी बनाना चाहता था, but somehow मैं अंग्रेजी में बोलता रह गया. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सहज योगा में जो आप जो स्पिरिचुअली सीखते हैं, उसका व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है. जैसे कि सहज योगा का कोर है कि प्रेम. तो हम प्रेम का अर्थ जो है वो समझते हैं कि इमोशन का होना प्रेम है, बट ऐसा नहीं है. आप इमोशनल है तो आप प्रेम कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं हो. इमोशन एक टूल भी हो सकता है हायरार्की का. इमोशन एक टूल भी हो सकता है आपको आपके ऊपर पावर क्रिएट करने का. बट जहां पे लव है वहां पे हायरार्की का होना असंभव है, बिकॉज लव इज समथिंग which creates this equilibrium amongst everyone, among all the entities, and all these emotions are completely tamed. So I think सहज योगा ने मुझे ये सब दिया है, और सहज योगा के बारे में बात करना अपने आप में आनंद की बात है. और मैं जो भी कह रहा हूँ और जो भी मेरा जो सहज का ज्ञान है वो मैं श्री माता जी और सहज में जो बड़े भैया और दीदी हैं उनसे मुझे प्राप्त हुआ है. और मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी है वो शुरुआती दौर में है, और ये जो जर्नी है वो अनंत की जर्नी है. आई डोंट थिंक कि कभी मेरा वो डेरा या सराय आएगा जहाँ पे मैं आराम करूंगा या बैठूंगा. सहज की जो जर्नी है वो निरंतर चलती रहे. और मुझे जो कोई भी सुन रहे हैं या फिर जो भी देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट वेज टू help your family and friends is to bring them into Sahaja Yoga. I have personally done that. मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सहज में लाया, और लाने की कोशिश अभी भी जारी है. तो वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कुछ बहाने बनाएं, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि उनके तक पहुंचूं और उनको सहज की ओर लाया जाए. और मुझे लगता है कि सहज में आना is like blooming of the flower. If it has to happen, it will happen. And lucky are those who are in Sahaj Yoga, and I truly feel blessed with the blessing of Shri Mataji that I am in Sahaj Yoga in this modern society, because I could see the contrast, what this modern society is preaching, and how Sahaj Yoga gives you a complete protection, not merely protection from fear, but protection from ill knowledge, misinformation, which has become hotcake. We don't know what is reality, and this Kali Yuga is having a like avalanche of information. So Sahaj Yoga also gives you balance in deciphering the information which is to be taken care of
that's, I think, just because of Sahaja Yoga, I haven't kept television in my home, because I think what you understand from Sahaja Yoga is more important and significant. And Sahaja Yoga, if you join Sahaja Yoga, it never means that it is plain and very monotonous journey where you are only moving through the spiritual path. Actually, these have been stereotyped in such a way that you are old, octogenarian, or maybe very late in your 50s, then you join or embark upon the spiritual path. So these all are stereotypical ways of spiritualism. Spiritualism is full of humor, it is full of joy, and it is full of love, affection. So please embark upon the path of Sahaja Yoga and you will just love it. I think I had to say these things, and many more things are there, but then I think this was brief story of mine. Shukriya. So तुम्हारी जो विवाह हुआ वो क्या, was she a Sahaj Yogini before, or did you marry and then initiated her to Sahaj Yoga? Okay, that's a wonderful question. Actually, I married, and then I told her about Sahaja Yoga. We went to the center, and to her honesty and sheer clarity about the spiritual path, she told that somehow I don't feel connected. So I told that's what Sahaja Yoga is all about. You don't have to force yourself. Let it happen, but you have to let this seed of Sahaja Yoga grow in you. You don't have to make any effort, but try to meditate, give your 5 minutes. Then she continued in Sahaja Yoga, I think 4, 5, 6 months. And then I told that Ji is there, she is the propounder of Sahaja Yoga. And in between these 6 months, she told that, okay, fine, but somehow I'm not feeling connected. But gradually what happened that she started getting connected with Sahaja Yoga. And luckily we went to Delhi from Ranchi for certain work, and we met Professor Pandey. She also met, and there was some puja, I think, in Shri Mataji's shrine. We went there. She met few people. She was there, part of the collectivity. We came back, and I don't know when it happened. I cannot pinpoint that. Okay, it was on that day that she told me that now I feel connected with Sahaja Yoga. It happened naturally, and we started talking, and then she told that, okay, mother is there. And she also had a great reference point. She had this panic of facing interviews, and luckily there was an interview. She faced it nicely and she cracked it also. These are of course material things, but I'm using these for reference point. What happened? So she faced it, and then fine, she joined the job and she did it, and it was going well. And gradually, there were organic and very fundamental change in her. And today, at this point, she is the one who tells me that, okay, we have to do food soaking. So I think I am doubly, hugely blessed, and in ways, there's a double bonanza given by my Sri Mataji, that my life partner also become a Sahaja Yogi. So there is a real balancing, and I wish that this continues, and our journey as life companion is not merely connected in emotions but also in a spiritual path. So that is sheerly and utterly blessings of Sahaja Yoga. हाँ, तो अच्छा, ये तो हो गया वाइफ बिकमिंग अ सहज योगी, दैट्स अ गुड न्यूज. व्हाट अबाउट जेएनयू? जेएनयू में तुम थे, जेएनयू में कितने स्टूडेंट्स को तुम इनिशिएट कर पाए सहज योगा में? जेएनयू में जब मैं था तो हम लोगों ने कुछ पब्लिक प्रोग्राम्स करे, और अपने जो मेरे मित्र थे, और फिर हम लोगों ने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया. और जैसा कि जेएनयू में होता है, there were lots of questions, but then the questions were asked addressed to the right people and right form of a spiritual path. So they used to put lots of googlies, as it happens in most of the academic institutes, and it happens more in JNU. So there were lots of critical questions, but to their utter surprise, my friends who were very critical, and I think they are still very critical,
their questions were answered pretty well, and finally they had to come to the public program and get the realization. So there are lots of students, faculty members and the staffs जो JNU के थे वो उन्होंने realization लिया, और कई लोग JNU में आज की तारीख में सहज योगा कर रहे हैं. बट मुझे लगता है कि और भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फॉर दैट मैटर, उनको भी सहज योग से जुड़ना चाहिए. और ये क्योंकि ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि आपको यही करना है, या कोई किताब नहीं दे दी जाती कि ये इसमें आपको ये बंधन है. द बेस्ट, जो सबसे एक सुंदर बात है सहज योगा में कि कोई कंडीशनिंग नहीं है, आपको ये नहीं करना, वो करना है, वो नहीं करना, ये करना है. तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं या जो हमारे नॉलेज क्रिएशन में लगे हुए हैं, वो परफॉर्मेंस के हों या फिर म्यूजिक के हों या रिसर्च के हों, वहां पे मुझे लगता है कि सहज योग को पहुंचना चाहिए. इससे सहज योग का तो प्रचार प्रसार होता ही है, और मुझे लगता है कि हमारा जो नॉलेज क्रिएशन है वो और बेहतर होता है. और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थे लोगों में, तो मैंने बहुत सारे लोगों को सहज योगा के बारे में बताया, और बहुत सारे लोग भय में थे कि पता नहीं क्या होगा दुनिया को, कोरोना का कब खात्मा होगा, कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए. तो इन सब चीजों में कई मेरे दोस्त भी थे जो नॉन सहज योगी थे, उनको मैंने सहज योग के बारे में बताया. कई लोग इससे सहज योग में जुड़े और मुझे लगता है वो कंटिन्यू भी करेंगे. तो मेरा ये मानना है कि जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी घर परिवार हैं अक्रॉस एनी फेथ और अक्रॉस ऑल द फेथ्स एंड ऑल द बिलीव्स जो कि लोगों में है, उसको उस बंधन के बियॉन्ड जाके सहज योगा से लोगों का जुड़ना और सहज योगा का भी उन लोगों तक पहुंचना एक आज की तारीख में बहुत सुंदर चीज होगी. और जैसे हमारे रांची में जो हमारी कलेक्टिविटी है वो कोशिश करती रहती है कि हर इंस्टीट्यूट तक पहुंचा जाए. जैसे मैं भी, मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि अगले सप्ताह एक सहज योगा का सेशन हो ऑनलाइन. और जैसा कि लोग कहते हैं कि जो लॉकडाउन है उसने बहुत बंदिशें बना दी, बट जैसा आप भी जानती हैं दीदी कि सहज योगा मुझे लगता है कि अपने आप में एक नए फॉर्म में लॉकडाउन के दौरान सहज योगा आया, और उसका जो आउटरीच है वो बहुत ज्यादा हुआ. और जो लोग बहाना बनाते थे कि सेंटर तक नहीं आ पाएंगे, किसी और दिन, मैं ऐसे अपने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूँ जो सहज योगा से जुड़ पाए. तो ये सब चीजें जो है वो सहज योगा में हैं. और जो मैं अगर कहूँ कि ऐसा नहीं कि आप सहज योगा में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, चीजें आएंगी, क्योंकि आप जो है आप एक आइसोलेटेड और म्यूजियमाइज्ड स्पेस में नहीं है. हमारा जो इंटरेक्शन है वो समाज से है, समाज के लोगों से है. और सहज योगा में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जो सहज योगा करेंगे तो आप कोई एक ऊंचे स्थान पे चले जाएंगे और वहीं से दुनिया को देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम बिल्कुल आम जो एक जीवन है वही जीवन रहता है सहज योगा में. बट एक जो सबसे सुंदर चीज आ जाती है कि आपको इस बात पे यकीन रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आपके विश्वास और आपकी जो आस्था है उससे बड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता. और ये जो यकीन है वो इसी बात से आती है कि आप मानते हैं कि हमारी जो जर्नी है उसमें तमाम मुश्किलें आएंगी और तमाम जो राह है वो ट्विस्टेड होंगे. फॉर दैट मैटर इट विल हैपन, और इट हैज टू हैपन. अगर मैं बोल दूं कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो ये शायद झूठ हो. बट एक सहज योगी के रूप में मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जब सहज योगा करते हैं, और सहज योगा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है सिर्फ मेडिटेशन और मेडिटेशन. उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप कोई वो ताम झाम कर लें या फिर स्पेशल तरीके के कपड़े पहन लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं सहज योगा में तो इतना तो यकीन आपका बन जाएगा कि जो भी तमाम मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं आप उसको हैंडल कर पाएंगे. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुश्किल बड़ा हो ना हो, हमारा डर उसे बड़ा बना देता है. तो सहज योगा में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिलती है, जो कि एक स्पिरिचुअल पाथ से जाने से तो है ही, साथ ही साथ आप में वो इनग्रेन्ड हो जाता है. दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सेल्फ. ऐसा नहीं कि आप कुछ करके ऐसा करते हो, बिकॉज मेडिटेशन जो है वो अपने आप में इतना फंडामेंटल चेंज आप में लाता है
अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप सहज का जो फिलॉसफी है विच इज वेरी फंडामेंटल। मैं अगर आपको बताऊं कि सहज की फिलॉसफी समझने में मुझे क्यों वक्त लगा, इसलिए लगा क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन है या जो मॉडर्न थॉट है हमारा, खास करके जब आप साइंस पढ़ लेते हो या जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हो, तो आप चाहते हो कि चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएं। बट सहज योगा बहुत फंडामेंटल है, मतलब पानी के फुहारे की तरह ये है और फूल जैसे खुशबू देती है। सहज योगा की फिलॉसफी वही है, वेरी फंडामेंटल। बहुत आप मतलब अगर आप इसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट लगा दें और ये चीजें करें तो आपको लगेगा वाह कितना बड़ा है, बट सहज योगा जो है बहुत फंडामेंटल है, इसीलिए लोगों को थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। बट मुझे लगता है जो लोग इनोसेंट हैं और जो मतलब चीजों को लेके प्री ऑक्यूपाइड नहीं है अपने नोशंस को लेके, उनको सहज योगा जल्दी पहुंचता है। मैं उतना लकी नहीं था, आई हैड मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे को लगता था मैंने पढ़ा है तो मेरे को क्वेश्चन करना चाहिए, जो एक समय तक लाजमी था और मुझे लगता है कि होना भी चाहिए था। तभी जाके जो आपका यकीन है वो आपके यथार्थ में परिवर्तित होता है। और श्री माता जी खुद कहती है, मराठी में एक वर्ड है, मे बी मैं जो प्रोनाउंसिएशन वो गलत हो, ढोढस भक्ति, मतलब आँख खोल के जो आप करते हो ना वो करना इस सहज योग का जो है। एंड जैसा मैं एक और बात कहूँ कि सहज योगा में आने के पहले जो मेरा रिलीजन का बहुत सारे चीजें थी जो मुझे डर से मानना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता था कि मान लीजिए मैं कभी नहा नहीं पाया तो मैं क्या ईश्वर के करीब नहीं जा सकता क्या? मान लीजिए ठंड है या फिर आपको थोड़ा फेविश फील हो रहा हो, तो मुझे लगता था नहीं 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 नहीं, नहीं करने का। बट सहज योगा में आने के बाद मुझे लगा कि ईश्वर और मेरे बीच में ये नहाना वहाना तो एक मतलब एक दैनिक क्रिया है, बट वो फंडामेंटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और सहज योगा की जो जर्नी है, मैं एक आई थिंक मैंने कहीं सुना है कि सहज योगा की जो जर्नी है वो सतत है, कांस्टेंट है, और इसमें छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सहज योगा कर लिया अब आराम से जिंदगी जो है अब छोड़ के अपना एक ऐसे जा रहे हैं। सहज योगा जो है वो आपको लगेगा कि अब और मिलता जाए और मिलता जाए। तो एक जो लाइन है मैं वो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। मकतब ए इश्क, मकतब मतलब स्कूल और इश्क मतलब जानते ही अफेक्शन लव। तो मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, मतलब स्कूल ऑफ जो लव है उसका जो दस्तूर है वो निराला है। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मतलब जो स्कूल ऑफ लव है या जो 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 स्कूल ऑफ सहज योगा है एंड द फैमिली ऑफ सहज योगा है, उसमें आप जो अपने चीजों को करेंगे तो आपको और प्रेम होता जाएगा और आप चाहेंगे कि सहज से आप और जुड़े। और चूंकि मैंने पहले कहा है कि ये बहुत मौलिक है और इसमें कोई भी फोर्स नहीं है, और सबसे सुंदर बात कि पूरी दुनिया जो है वो पैसे पैसे की बात कर रही है, सहज योग बिल्कुल पैसे की बात नहीं करता, बिल्कुल फ्री है। मुझे तो लगता है मुझे कुछ मिला ही है, क्योंकि बड़े भैया लोग सहज योग में मिलते हैं तो वो चाय पिलाते हैं। जो प्रेम है विच इज बियॉन्ड these ideas of calculation of money, it cannot be quantified। तो मुझे लगता है मुझे सहज से जो चीजें मिली हैं वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और ये जो इकोनॉमिक्स है उसके परे की चीज है। तो ये है और बहुत सुंदर रहा है। और एक जो सहज की फैमिली है वो अपने आप में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक पिलर की तरह है। आपको जैसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं तो मैं अभी भी कॉल करता हूँ, आशीष भैया जो आपसे जुड़ते हैं उनसे सवाल करता हूँ। अब दीदी को मैं जान गया हूँ तो दीदी से पूछूंगा, और आपके सवाल बहुत फंडामेंटल हो सकते हैं और लोग वही शिद्दत से वही इंटरेस्ट के साथ जवाब देते हैं। जो आप कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ लीजिए या एक बहुत फंडामेंटल पूछ लीजिए, तो ये है। और मैं ये भी साथ प्रार्थना करूंगा कि मेरी ये जो जर्नी है वो चलती ही रहे, और मेरा जो ये क्वेस्ट है वो apart from other things that I do, I teach and then I have other engagements, but I think all these engagements look pretty beautiful and I seek pleasure and happiness because I am attached and I am in Sahaj Yoga। So ये बातें मुझे आपसे साझा करनी थी और that's it।
ओके, थैंक यू वेरी मच सुधांशु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हम फिर से मिलेंगे, और भी कुछ अगर आपके कुछ हमारे लिए कोई, हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई आइडियाज हो सहज योगा के, क्रिएटिविटी के, तो शेयर करेंगे। आज के लिए यहीं पे बिल्कुल। wrap up करते हैं। जय श्री मान। आपका बहुत शुक्रिया। जय श्री माता जी। जय श्री मान।